Good day and welcome to join us on the 1 p.m. bilingual news on Canal International. We are Kejan Henry at Timbiat, Monique Nausi Futsu. We flag off the news with these. Good morning, Monique. Good day, Henri Kejan à Tembi. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h bilingue sur Canal 2 International. Les titres à la une de votre journal. Énième cas de partout dans un établissement scolaire dans la région du Sud. C'est au tour du lycée bilingue de San Milima de s'inscrire sur le sinistre tableau du sexe collectif et non contrôlé. Temperature fluctuations confuses Yaoundé residents. Many are those who are still to grapple with the climatic variables as seasonal changes render life very unbearable. Tension au lycée bilingue de Marois, l'association des parents d'élèves et enseignants fait avorter une assemblée générale élective. Les parents veulent voir clair sur la gestion des fonds APE. In memoriam of Cameroon's former football legend and ball juggler Théophile Abega, 10 years ago, the 1 p.m. news pays homage to this footballer and politician whose performance at the 1982 World Cup and 84 African Cup of Nations remain engraved in the memories of his fans. Those were our top stories. Welcome to join us on Canal International. It's 1 p.m. Bilingual News. I'm Kejan Henry at Timbe with Monique Nausi. Monique, we are flagging this news from San Milima, where it is an unholy scene of students of a certain government high school. Eh bien, à San Milima, les élèves du lycée bilingue de la ville ont été surpris en pleine séance de partouze, interpellés au quartier Etunelinga. Ils ont été conduits dans un poste de police. Titi Freeman, Emmanuel Koueta pour les détails. Ce sont des cris de gémissement qui ont alerté le voisinage de cette bâtisse inachevée dans la ville de San Milima. À l'intérieur, de jeunes élèves des deux sexes en pleine consommation d'alcool et pratique de partouze. Sur place, des lycéens sont retrouvés en tenue d'Adam, entourés de bouteilles, sachets de whisky et préservatifs usés. Une récidive d'après le proviseur du lycée classique de la ville qui annonce des mesures répressives sévères. Interpellés par la police, les élèves concernés ont été conduits au commissariat du 2e arrondissement de la ville de San Milima. Eh bien, nous sommes de retour sur ce plateau. On part du lycée bilingue de San Milima pour un autre lycée bilingue. Il s'agit du lycée bilingue de Marois. Eh bien, du rififi au sein de l'association des parents d'élèves et enseignants. Entre le mandat interminable de ce bureau et la gestion opaque des fonds de l'APE, les parents d'élèves veulent voir clair sur la gestion des fonds de cette association, des griefs qui ont conduit à bloquer l'Assemblée générale élective. Reportage. Pas d'élection sans bilan de l'ancien bureau. Soutien mordicus, les parents qui prennent part à l'Assemblée générale de l'Association des parents d'élèves et enseignants du lycée bilingue de Marois. Ils s'insurgent contre le bureau sortant qui a son 2e mandat sans élection. La gestion opaque des frais d'APE est aussi pointée du doigt. Sur le coup, le commissaire aux comptes annonce sa démission pour avoir été à maintes reprises dans l'impossibilité de contrôler les finances. Avant que le proviseur n'arrive, le président de l'APE m'a dit que le proviseur qui arrive là, c'est l'homme de business. Et puis, on a commencé à travailler. Chaque fois, il m'appelle, il verrait toujours chez moi. Et chaque fois que je l'appelle, il dit que le proviseur a demandé 400 000, le proviseur a demandé 300 000. Face à cette accusation, le proviseur refuse de donner sa version des faits. L'autre grief est porté sur le statut d'un des prétendants à la tête de l'APE. Le tuteur ne saurait remplacer le père selon le camp adverse. Je vous dis que le proviseur, pas personnellement, je lui ai dit que est-ce que vous avez quelqu'un en main? Il dit qu'il n'y a personne. Il va travailler avec n'importe qui. Mais malheureusement, celui qui est arrivé n'est pas parent. Et comme tout le monde a créé, n'est-ce pas, son bureau à l'intérieur, voulant absolument que ces derniers passent,
C'est anormal. Je suis le tuteur légal de cet enfant. Donc je suis surpris par ce comportement. Oh, bon, j'ai appris de gauche à droite que le proviseur ne fait pas de ma tête. Mais si c'est Hayat qui pose le problème, il n'y a pas de souci. Prenant acte des récriminations des uns et des autres, le sous-préfet décide de reporter l'élection à une date ultérieure. Nous avons constaté à Marois, c'est que des parents, du moins des responsables de la ville, qui n'ont pas d'enfants dans les différents établissements, ont choisi de venir être candidats. Et nous avons pris la peine d'entrer dans les méandres de la circulaire qui organise les appels. C'est un énième report de l'Assemblée générale de l'APE du lycée bilingue de Marois. La médiation se poursuit pour l'accalmie. C'est parti pour la semaine nationale du foncier 2022. Au Cameroun, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, accompagné de plusieurs membres du gouvernement ainsi que de l'ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun, a procédé hier à l'hôtel Montphébé au lancement officiel. Et pendant 4 jours, plusieurs activités seront menées dans ce cadre. Voyons cela avec Arnaud Ngueffar et Samuel Bakissé qui nous présentent les enjeux de cette semaine. On comptera au finish 4 journées pleines pour des concertations et débats autour des problématiques liées à la terre. Le nombre et les qualités des personnalités physiquement présentes à la cérémonie de lancement officiel témoignent de l'intérêt du sujet. Pour cette édition, les acteurs locaux sont au centre des préoccupations. La question principale: comment assurer qu'au plan local, on concilie l'intervention, les enjeux de développement national et les enjeux de développement local. Recueillir ces avis, les exploiter, donner la parole aux uns et aux autres. C'est l'enjeu principal de cette édition 2022 qui a une approche globale sur l'ensemble des problématiques. Et des problématiques brûlantes justement. L'exclusion par certaines traditions des femmes et filles dans la propriété foncière. Les chefs traditionnels sont sur la table des discussions. Impliquer les chefs traditionnels va donner le même message, donner les mêmes informations, parce que la femme doit avoir un accès égal à la terre au même titre que les hommes. Que cette discrimination cesse. Aucune discrimination tolérée, aucun sujet tabou. La question des concessions sera abordée pendant les ateliers et même au Parlement, avec tous les acteurs en scène. Il faut effectivement un cadre harmonisé où effectivement par consensus on parvienne effectivement à régler la gestion de la terre harmonieuse et je pense qu'effectivement il y a différentes idées qui circulent. La semaine du foncier s'achève jeudi prochain. Reportage d'Arnaud Ngueffar. La suite du journal, nous parlons de changement climatique avec impact sur la confusion des saisons. No, thanks. Welcome back. Temperature fluctuations actually confuses Yaoundé residents. Many are those who are still to grapple with the climatic variables as seasonal changes actually renders life very unbearable. Monday, the citizens actually witness a very heavy downpour that later on switched to very scorching heat. And this has been going on for the past days. And many people are now confused with what is really happening in Yaoundé. Beatrice Ngamo reports. The rain announced itself in the wee hours of Monday, taking the morning hostage till around 8 a.m. Then by 9:30, the sun took the relay, sharp and scourging. The variation of time yesterday, like many other days, a disturbing phenomenon. Worrisome sudden changes in temperatures, whose consequences are being felt. The health of children like adults, preoccupying with fever and temperatures. The question on many lips is, which season are we really in? Is it the raining season, which should be the case now, or the dry season? Our worry took us to the National Observatory on climate change. Nous sommes supposés en ce moment. We are supposed at the moment to be living the dry season, except that we continue to have quantities of precipitations, as has been announced. It falls in line with the manifestations of climate change. The reason for the sudden changes noticed, blends of rain and sun,
switching days and time. This quality of precipitation is equally translated by illegal and temporary spatial repartition, and in the fact that all the agroecological zones concerned do not receive the same amount of precipitations and even less the same number of rainy days. This is to signify that the south part of the center, like East region, still living the precipitation till now, we progressively begin registering drops, moving gradually into the great dry season as December steps in. Thanks, Beatrice Ngamo. 23 more Cameroonians deported from Equatorial Guinea have arrived Cameroon via the Douala International Airport. They arrived yesterday and were received by Cameroonian officials. This marks a third contingent of Cameroonians expelled from the former Spanish colony, making a total number of 111 that have arrived the country. In the following report, the deportees actually recounted their very sad ordeals to Mardi. Chanting songs of victory and praises to the head of state for facilitating their return back to their father's land is relieving. These 23 Cameroonians deported from neighboring Equatorial Guinea marks the third contingent of deportees. So far, a total of 111 Cameroonians have returned to the country. Very happy for coming back in my country, Cameroon, because I've been in Guinea Equatorial for so many years, in Guinea for about 50 years. So I've been suffering all this while. Police everywhere. The traumatized Cameroonians decried continuous torture and arbitrary arrest that forced them to return home. There's no job, there's no company, there's nothing. So I really regret why I went there in the first place. They don't want to see strangers. They see us like animals. A majority of these Cameroonians were involved in menial jobs, making it difficult for them to get their resident permits, whose cost has galloped to above 500,000 francs CFA. I don't have money to make paper. I don't want to stay again. My first paper was 750,000 for a year. So now I heard that is 500. Every Cameroonian, if he has problem, he can come back easily to Cameroon. The government of Cameroon is more concerned about the safety of its citizens. That's why their voluntary repatriation was necessary. Well, they say home is home. Thanks, Maureen. Activities have effectively flagged off at the National Assembly as the November sessions unfold. The lawmakers actually received 3 bills from the presidency during a plenary session that was presided over by the Vice Speaker of the House. Details on the content of that bill with Tyson Chair. 3 bills tabled before the members of parliament this Monday, November 14, in a plenary session chaired by the first vice president, Hilarion Etong. To be looked into by the lawmakers is the bill relating to the suppression of piracy, terrorism, and offenses against the safety of maritime navigation and platforms, which is aimed at suppressing other unlawful acts on water bodies and inland waters. The bill will be defended by the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Joseph Betiasomo. The People's Representatives have also received the bill to authorize the President of the Republic to ratify the General Cooperation Agreement between the Republic of Cameroon and the Kingdom of Saudi Arabia, signed in Yaoundé on November 10, 2021, aimed at strengthening friendship ties between the two countries and developing bilateral cooperations in the areas of investment, economy, trade, education, science, culture, tourism, sport, security, and the fight against terrorism. And equally to be scrutinized by the lower house of parliament during this third ordinary session is the settlement bill for the Republic of Cameroon. A series of oral questions have equally been addressed by the MPs to the different members of government who will be mounting the rostrum in the days ahead to provide needed answers.
Our parliamentary correspondent Haisine Chia reporting there. Thanks Haisine. Monique, we have our next segment in French and this time we're talking about health. Eh bien, Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, est depuis hier lundi la capitale mondiale des questions de santé. Une conférence scientifique internationale organisée par une ONG offrant contre moult maladies, celles qui touchent aux enfants notamment. Plusieurs pays mobilisés pour penser des stratégies en vue d'une santé de fer au Cameroun, en Afrique et ailleurs, notamment l'aspect relatif à la synergie d'action déployée pour endiguer le coronavirus et ses effets néfastes. Pour en savoir davantage sur la réflexion qui court jusqu'au 18 novembre prochain, je vous propose une attitude de Patrice Chenjou. Le directeur pays Elisabeth Glasser Pediatric Foundation s'exprime au micro de Karel Mezatia-Choya et de Serge Alain Ziebou. Il a fallu pour les ministères de la Santé des différents pays de s'ajuster et de prendre en compte l'expérience qu'il y avait dans la lutte contre les autres épidémies pour pouvoir rapidement répondre à cette pandémie. Un exemple simple, c'est par exemple les appareils utilisés dans le cadre de l'offre de services de la charge virale chez les patients VIH. Il a fallu que très rapidement, les techniciens, les responsables des services de biologie qui faisaient les charges virales acquièrent également la technique du Covid parce que ces mêmes appareils peuvent aider à faire le dépistage du Covid. C'est comme ça que les pays se sont ajustés avec bien entendu l'accompagnement des différents partenaires et partenaires bilatéraux, partenaires multilatéraux. Nous restons en santé pour évoquer la journée mondiale de la lutte contre le diabète qui s'est célébrée hier au Cameroun. 600 enfants sont pris en charge. Considérée il y a longtemps comme une maladie pour adultes, désormais, les enfants aussi en souffrent de plus en plus. L'élément qui va suivre nous présente un parent, un médecin et un enfant qui ont été suivis par nos reporters Mireille Flore Ndefofotso, Marius Kwesou qui nous parle de leur expérience avec cette maladie, le diabète. Reportage. Alexandre, accompagné de sa maman, est venu ce matin pour rencontrer son médecin pour son contrôle de routine. 3 ans qu'il a découvert qu'il souffrait de diabète de type 1. Au départ, il a vécu dans le déni. Âgé de 18 ans aujourd'hui, il commence à prendre conscience. Selon le cas de mon diabète, j'ai toujours refusé et en refusant, vu le conseil que le docteur me donnait, je ne respectais pas. Quand il ne respectait pas, j'ai constaté que le conseil que le docteur me donne, c'est ça qui n'est pas appliqué, c'est ça qui me lance dans une mauvaise posture. Depuis lors, son quotidien a changé entre tests de glycémie, injection d'insuline, contrôle d'alimentation. Sa maman veille au grain. Que je ne sois pas triste, donc je l'ai l'habitude de la même manière. La seule manière, c'est qu'il prend l'insuline. Mais le repas, ils mangent tous ensemble. C'est une maladie réelle qui existe et qui est seulement forte. Ce n'est pas facile de l'accepter. Parce que même le traitement, le régime, ce n'est pas facile de le faire. Au Cameroun, à ce jour, c'est 600 enfants souffrant de diabète qui sont pris en charge. Quand le diabète est dépisté, mieux il est contrôlé. Quand pensez au diabète, devant un enfant qui urine plusieurs fois dans la journée, qui demande à boire régulièrement, ou alors qui était déjà propre et qui recommence à mouiller son lit, n'hésitez pas à consulter dans un centre de santé et demander à faire une glycémie. C'est un examen qui peut sauver la vie. De plus en plus, les enfants souffrent de diabète et les parents devraient être plus vigilants pour cette journée du 14 novembre 2022 consacrée à la lutte contre le diabète. L'accent est mis sur l'éducation pour protéger l'avenir. Une trentaine d'experts issus de divers domaines ont pris le train de la remise à niveau à Douala. Ils ont reçu des outils pour améliorer leur know-how dans leur secteur d'activité. C'est une formation offerte par la Chambre professionnelle des experts techniques du Cameroun. Alain Gislenkanga, Arintinda. Ambiance studieuse dans cette salle de conférence de l'hôtel Sawa à Douala. L'heure est à la concentration. Les participants s'abreuvent du savoir distillé par le panel constitué des membres de la Chambre professionnelle des experts techniques du Cameroun. L'exposé porte entre autres sur l'excellence du service aux clients. L'expert ne saura avoir une responsabilité limitée. L'expertise vous engage personnellement et rien que cet élément-là, il est très fort de sens. Ce séminaire de formation d'imprégnation des experts est une aubaine pour ses participants.
Il leur donne la possibilité d'acquérir des éléments généralement négligeables, mais très importants. Vous savez, généralement dans les professions libérales, la formation n'est pas monnaie courante. Donc une initiative pareille est appréciée parce que, comme je le disais tantôt, il y a beaucoup d'outils qui vont nous être donnés. Les outils, c'est vrai que ça ressemble à un langage technique, mais ce sont les éléments de base de travail d'un expert. Il était question également de s'imprégner du fonctionnement des sections professionnelles, mais aussi d'un cabinet dans le cadre d'un regroupement d'experts techniques en société civile professionnelle. Et en BTP, nous parlerons dans les minutes qui suivent du lancement de la première phase de la route nationale numéro 6 en Réquédian à Tembe. And we are swinging up the north between the route axis connecting the West region and the Damawa, that is route axis number 6, where the first phase of the project to tar the route has been launched between Adamawa and the West region. The senior divisional officer for the Banyo division who launched the project has told the population to make good use of the project as it is going to speed up development in that area. Vitus with Ambo Gladys Deben. Parts of National Road number 6, linking the west to the Adamawa regions, to be tarred, measures 24 kilometers and will cost 4.9 billion CFA francs. The first phase of the project, launched by administrative officials, begins in January 2023. Nous sommes heureux. We are happy with the project. We are calling on the contracting firm to do its job well and for the population to accompany the firm. It is a gift from the head of state. I know the people of Manyo Banyo division love development. This is a long-awaited project and we thank the head of state for finally giving us what we want. There are also plans to disenclave 3 divisions in the Adamawa region and tar approximately 500 kilometers road linking the divisions. This is just the start of a process because there are plans to tar the whole of National Route number 6. That is from Mape, Bankim, Manyo Danai, Banyo, Tibati, Ngaundal, Medungo, Febati and Likok. The state has just finalized an agreement with the African Development Bank to finance the project, which is expected to boost the economic activities of the areas. Ambo Gladys, today marks exactly 10 years since Cameroon's swing over to the campus of one of Cameroon's leading private university institutes where the International Week of Education has been launched. In fact, it was an opportunity to showcase what is today known as the survey of private universities. Maureen D was part of that launch in which the U.S. ambassador was there. Hello, Maureen. Good day. Hello everyone, we are live at UJERT, which is Institute Université de Grande École de Tropique in Douala. Cameroon is one of the leading institutions of higher learning where you can have virtually everything. You want to be a professional in technology and engineering, you have everything a year on campus. They equally have refined lecturers to give the students just the best, and that's probably why the U.S. Embassy has chosen this institution of higher learning to launch what we call the International Education Week. And right here I'm going to call one of the experts in the domain at the U.S. Embassy. She's called Priscilla Mbianja. She's right here with me. Hello, Priscilla. Hi, Maureen. Why the choice of UJERT? Well, I would say actually it's Douala. You know, in Douala we have so many different requests from students, parents, and it's one of the leading it's the economic capital in Cameroon. So UJERT is kind of like a good school, as you mentioned. And during a meeting we had with them, you know, we saw the need to come to the institute. The location is great for everyone in Douala to have access. So UJERT actually provided, you know, us with their location, their institution, as a way not just to establish contact, but to also host the International Education Week. I would like you to throw more light on the international. Why the international education? Why do you put more accent on it?
Well, every year, usually the second week of November in the U.S., we celebrate the International Education Week. This year is actually very important because the past 2 years we had COVID, so it was a bit difficult for some students to either go to the U.S. to study. So this year, since COVID seems to be getting away, so we wanted to just reinforce and tell the student, hey, you have an opportunity to go and study in the U.S. You know, COVID was there, COVID is gone. Now take the opportunity. If studying in the U.S. is something you are really thinking about it, this is the right time, the right opportunity for you to learn not only how to go about it, but also the different opportunity available for you. What are those opportunities for the students? We have scholarship. Again, the U.S. Embassy is not a scholarship provider, but there are scholarships at the different universities in the U.S. At the embassy, we have exchange programs. These are what people actually refer to as scholarships, but there are programs for teachers, students, scholars, those who, and there are so many different programs for different people. So we are here to tell you about those programs, and one of my colleagues, Mabel, she will probably talk to you guys about the Global Entrepreneurship Week for female. Is celebrating at the same time as International Education Week. So we have different opportunities at the embassy. Wow, I love what you just said, and I know that a lot of students, I'm seeing them streaming into the hall to get just the knowledge on the International Education Week. I'm going to introduce our second guest, probably she's going to join me, and she's going to be talking about global entrepreneurship. And you know, anything that involves women, I'm so much involved. She's going to introduce herself. Maybe we'll know probably who she is. Hello. Hey Maureen, my name is Mabel Chingang. I work at the American Center. So we are here this week to celebrate Global Entrepreneurship Week. Now, tell us more about the global entrepreneurship. Well, the Global Entrepreneurship Week is being celebrated from the 14th to the 18th. And this year we are hosting female entrepreneurs in Douala at the American Shelf. This event will take place on November 17th as from 1:30 p.m. So we're going to have a network of female entrepreneurs who will join entrepreneurs from 9 other African countries to share best practices, build networks, and also provide create a platform for mentorship for younger entrepreneurs. And then also we are doing a career program here where we'll talk to the students and encourage them and teach them how to identify their passion. Through this, we'll be able to provide them with the skills that they need to achieve their goals. So that's basically what we'll be doing in Douala regarding the Global Entrepreneurship Week. Now you're talking about children who are just stepping into an institution of higher learning and who are just embracing a trade or looking forward to something positive in their life now. How do you make the children, or the girls especially, to embrace the concepts? Well, one of the first things is that we serve as role models. It's not every day that we meet ladies who are willing to talk to them. So we are role models, and we want to serve as positive role models especially. So by sharing our own stories with these students and using the resources that we have, it's going to really motivate them and get them out there. Because the first thing is to tell them, to give them the power to share their own stories. By sharing them, we will know what they want, and then we can guide them and, of course, serve as their mentors. Now, it's all about the global entrepreneurship. It's also about the International Education Week, all initiated by the U.S. Department. I'm very sure the students are so happy from the smiles on their faces. They're streaming into the hall to learn more from these experts and live fumigate a campus in Douala, Cameroon. I'm called Morinzi. Well, thanks very much, Mardi, for that PTC on the launch of the year at the SOCIETE, that is one of Cameroon's leading private university institute in which the American embassy was fully very much involved. That PTC brings us to the end of this 1 p.m. bilingual news. We've been Kejang, Henry, Atime, and Monique Nausi, thanking you graciously for keeping the faith with us. From all of us, it's goodbye. Monique, good day. Good day, Henri Kejang, Atembe, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent demain 13h. Nous serons des vôtres avec le même plaisir. Prenez soin de vous et à demain 13h.